Thank you, Madam President, Commissioner, dear colleagues. The now infamous 28-point peace plan started a series of negotiations that are still ongoing. Everybody knows, or at least they should know here, that this is not a serious attempt to reach a peace from Russian side. This is just Putin's attempt to delay and win time to kill more Ukrainians, and unfortunately it works. Nobody talks about planned new sanctions to Russia anymore. Putin doesn't want peace. But to make a peace, we need Russia genuinely to participate in real negotiations and willing to give up its ambitions to destroy Ukraine as an independent sovereign nation. Therefore, now it's time to force Russia to come to the table. And the EU can help this to happen by hitting Russia's already crumbling economy. Now it's time to stop the shadow fleet. Now it's time to stop funding Putin's war by buying Russian oil, gas and minerals. Now it's time to sanction all Russian oligarchs, also those who are doing business in member states. Now it's time to stop allowing our businesses to evade sanctions through third countries. And now it's time to sanction those companies and countries that support Russia's war fighting. Let's do our part so that the brave Ukrainians fighting also for our freedom and security can have a peace they truly deserve. Slava Ukraini. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Kremer for 1 minute, please. Colleagues, I want nothing more than these peace negotiations to succeed. But let's be honest, these 28 points weren't a peace plan. They were Putin's Christmas list to Santa Claus. They asked Ukraine to surrender what Putin has failed to conquer in a decade and to weaken Ukrainian defences in a way that will only invite future war, future aggression from Russia. And dismantling Ukraine wasn't even the biggest gift under little Vladimir's Christmas tree. The real price is that this plan would have not just thrown Ukraine, but Europe under the bus. Colleagues, we keep saying nothing about Ukraine without Ukraine, nothing about Europe without Europe, but we are not acting like it. Instead, we keep hoping that the Americans might sweep in and save the day. But spoiler alert, they won't. If we want real peace in Europe, we cannot count on Trump any more than we can on Santa Claus. If we want real peace in Europe, we must take responsibility ourselves and force Putin to the negotiating table, but not through appeasement, but through strength. If we want real peace in Europe, we need to take the initiative now as Europe and use Russia's frozen assets as a leverage for peace. Colleagues, the time for wish lists is over. Now is the time to act. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Ferenc for 1 minute, please. Pászka Zoltán, Rácz Attila, Lecó Zsolt. Csak néhány név a magyar származású elesettek közül, akik ma már sírhalmok alatt nyugszanak. Kárpátaljai magyarok ugyanúgy, mint én. Az ő szüleik elmondhatnák a nyugat vezérkari főnökeinek, hogyan lehet felkészülni a gyerekeink elvesztésére egy háborúban. Elárulhatom, hogy sehogy. Mint ahogyan sehogy sem lehet innen a kényelmes európai parlamenti páholyokból hitelesen azt üzenni a lassan 4 éve tartó háborúban családtagjaikat elvesztő embereknek, hogy nem elég jó az asztalon lévő béketerv. Önök pénzt adnak, fegyvereket adnak a folytatáshoz, a helyieknek csak az emberanyagot kell biztosítani. Cinikus és embertelen hozzáállás ez. Mondják, mikor néztek bele a sok szenvedést átélt emberek szemébe, hogy megkérdezzék, mit szeretnének, békét vagy háborút. Ukrajnában az emberek békéért kiáltanak, és most egy újabb esély van rá, hogy megkapják. Ezt az esélyt meg kell ragadni. Thank you. And the next speaker is Mr. Insilvini for 1 minute, please. Finalmente uno spiraglio di luce. Finalmente c'è la possibilità di far parlare la diplomazia e tacere le armi per raggiungere in Ucraina una pace giusta e duratura. È un peccato che ancora una volta questa coraggiosa iniziativa non arrivi dall'Unione Europea, ma dobbiamo ringraziare invece gli Stati Uniti di Trump, che sta cercando il dialogo con pragmatismo e lungimiranza. Spiace vedere ancora una volta che di fronte alla speranza di pace, come è successo per il Medio Oriente, qualcuno qui e nei governi nazionali sembra irritato di fronte alla possibilità di porre fine alla tragedia di una guerra perpetua. Certo, il piano di pace di Trump non è perfetto, ma se anche Zelensky è disposto a sedersi al tavolo partendo da questa proposta,
È evidente che non c'è altra possibilità e soluzione per l'Unione Europea che mettersi a disposizione per portare a buon fine questa trattativa. Dopo la morte di oltre 1 milione di persone, questa è l'ultima speranza. Prendiamola insieme, garantendo il futuro dell'Ucraina, la sicurezza dell'Europa e ricacciando indietro quelle tentazioni bellicistiche di chi vorrebbe l'escalation e un ritorno al 1914. Thank you very much. And the next speaker is Vice President González Pons for 1.5 minutes, please. Dear colleagues, the peace plan put forward by the US administration offers a possible path to end the war. But it also brings serious risk for the future of Ukraine and Europe if it is not built with clarity, certainty and courage. Talks started in Geneva and will continue for the next days, but the European Union cannot and must not be silent. Europe should talk about enlargement, sanctions or the immobilised assets. Those can be negotiated without us. We want peace, but not peace at any price. Not if that peace reduces the safety for our Union or our Member States. Not if that peace humiliates the Ukrainian people and leaves them open to a future slavery. Not if that peace does not return Ukrainian children to their families where they belong. Not if that peace fails to bring war criminals to justice. Not if that peace becomes one more appeasement of a tyrant. Not if that peace means surrender, because democracy can only win. This is about giving back Belarus to freedom, not about losing it in Ukraine. Dear colleagues, our work must continue, united and with a joint and strong voice. Let the world know where we are, where we stand together till the end. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Guzenina for 1 minute, please. Dear President, history teaches us hard lessons. 1925, Germany signed the Locarno Treaties. 34, the Non-Aggression Pact with Poland. 38, the Munich Agreement. All presented as peace efforts, all used to buy time for further aggression. So let's not forget, not every peace is a real peace. Today we face similar risk. The United States is leading talks on a proposal for Ukraine, and we see clearly what Russia is willing to accept, so clearly that Washington had to explain that the plan was not written by Putin. It is the US and Russia who are shaping the talks and setting the terms. The agreement would limit Ukraine's army while Russia rebuilds its own. The agreement offers amnesties for war crimes and forces territorial concessions. Thank you very much. Europe must stand up. We will not agree. Thank you very much. The next speaker is Madame Loiseau for 1.5 minutes, please. Madame la Présidente, chers collègues, le plan de paix américain sur l'Ukraine n'est pas américain. Il est russe. Il ne propose pas une paix, mais une capitulation. Ce n'est pas un plan, c'est un business plan. Et pourtant, 3 pays européens se sont précipités à Genève, pressés d'être à la table, de peur d'être au menu. Alors ils s'efforcent d'améliorer le plan américain. Mais pardon, c'est une erreur historique d'accepter ne serait-ce que la logique du plan Trump. Dans ma campagne, on sait qu'on a beau mettre du parfum sur un tas de fumier, ça reste du fumier. Travailler sur un plafonnement de l'armée ukrainienne alors que c'est l'armée russe qui constitue une menace est totalement absurde. Ce que nous avons à faire, ce n'est pas de changer l'ordre des virgules d'un mauvais texte à Genève.
Ce que nous avons à faire, nous le savons. Utiliser les avoirs russes gelés au profit de l'Ukraine. Protéger le ciel des villes ukrainiennes en fournissant des systèmes antiaériens et en organisant des survols depuis les pays de l'OTAN voisins. Ce que nous avons à faire, c'est aider l'Ukraine à obtenir une paix juste, digne, durable, pas à l'entraîner dans une reddition honteuse qui ne réglerait rien et qui porterait atteinte à notre propre sécurité. Merci beaucoup. And the next speaker is Mr. Sjöstedt for 1 minute, please. Fru talman! Vi ser nu två imperialistiska stormakter, Ryssland och USA, som försöker tvinga på Ukraina en orättvis fred. De ställer folkrätten åt sidan, de belönar angriparen och de skor sig själva. Det kalla krigets språk och logik om intressesfärer har kommit tillbaka. Detta måste avvisas. Inga förhandlingar om Ukraina utan Ukraina vid bordet. Ukrainas förslag om vapenvila är den realistiska vägen framåt. Sanktionerna mot Ryssland måste fortsätta med full kraft tills Ryssland har lämnat hela Ukraina. Ingen amnesti åt krigsförbrytare. Fortsatt stöd till Ukraina ekonomiskt, politiskt och militärt. Tack för talman. Tack så mycket. And we will now start the 8th and last round of speakers before Catch the Eye, and we will begin with Mr. Terras for 1 minute, please. Thank you, Mrs. Vice President. Dear colleagues, the initial White House capitulation plan prepared by Russia, which completely and shamelessly ignores dozens of rules of international law, cannot be basis for realistic negotiations. Europe's future cannot be decided without Europe. Ukraine's destiny cannot be decided without Ukraine. It is time for European countries, in cooperation with Ukraine, to propose just, permanent and lasting peace. This could be a coalition of willing plus non-Euro countries if there is no consensus for joint EU action. This House must urge Presidents von der Leyen and Costa to work out a way to use frozen Russian assets immediately, and needlessly to say, all Member States must stop financing a Russian war machine. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Vice President Negrescu for 1 minute, please. Dear Commissioner, dear Vice President, the US proposal for a peace plan marks an important moment. Any initiative that can bring an end to Russia's brutal war must be examined seriously, but should come with guarantees for Ukraine's sovereignty and Europe's security. Nevertheless, Russia sent drones again over Romanian territory. These incidents are a reminder of the challenges faced by frontline countries. The Black Sea has become a strategic target, and the EU and the US must provide, in any peace agreement, clear security guarantees for the eastern flank. We cannot afford ambiguity. At the same time, the Republic of Moldova and several EU countries face constant hybrid threats and attacks aimed at destabilizing their democracies. Supporting our resilience must be a central element of any European engagement for a just and lasting peace. Europe, together with our US partner, must remain united and firm. Any peace plan must uphold international law, ensure real security guarantees, and prevent dangerous concessions that would threaten the stability of our region. A responsible, shared and durable peace is the only path that protects our citizens and our common values. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. De Mutter for 1 minute, please. Az Economist pár hete bankjegyekkel és katonai sisakkal hirdette a címlapján Európa nagy lehetősége, mármint az, hogy költsünk még többet a háborúra. Ukrajnának elfogyott a pénze, Amerika kiszáll a finanszírozásból, ezért Európának kellene állnia a számlát egyedül. És önök itt teljesítik is ezt az elvárást. Elment eddig a háborúra 190 milliárd euró, de azért beleraknának egy még nagyobb összeget a következő 7 éves költségvetésbe. Addig meg hitelt akarnak felvenni. Mindent elmond a háborús mániájukról, hogy nem tudnak mit kezdeni a béketárgyalások esélyével. A mostani vitának a címéből még ki is szedték a béke szót a terv elől.
De egyszer ennek a háborúnak vége lesz, és ha vége lesz, akkor Európa sokkal gyengébb állapotban találja majd magát, mint előtte, gazdaságában és önbecsülésében. És ha valaki majd felteszi a kérdést, ki a felelős ezért, akkor tudjuk majd a választ. Ursula von der Leyen és mindenki, aki ebben a házban ezt az őrületet támogatta. Mi csak egyet kérünk, ne hívják magukat pro-Európa erőknek, Európát épp tönkreteszik ugyanis. Köszönöm. Thank you very much. I have now closed Catch the Eye, and the next speaker is Mr. Terhes for 1 minute, please. Thank you so much, dear colleagues. In 2008, when few Western countries blocked the clear path to NATO membership for Ukraine and Georgia, the Russian leadership interpreted it as a weakness, and weakness always invites aggression. Only months later, Russia invaded Georgia, demonstrating that Kremlin was fully prepared to wage war in the 21st century to subjugate European free and sovereign nations. The world's weak response opened the door for further escalation. In 2014, Russia struck again, annexed in Crimea, invading eastern Ukraine. The full-scale Russian invasion of Ukraine launched in 2022 is a direct consequence of years of appeasement in which the West ignored Moscow's repeated aggressions and convinced itself that rewarding aggression or doing business with the aggressor somehow would keep the peace. It did the opposite. Supporting Ukraine, defend its sovereignty, independence and territorial integrity is not charity. It's an investment in Europe's security and in lasting peace on our continent. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Kelly for 1 minute, please. Those who do not learn from history are doomed to repeat it. Appeasing bullies won't stop wars. Yes, we need a plan to end this war, to end the destruction and the violence, but how we bring that about matters. This is not a surrender. There can be no decisions made without Ukraine and without Europe. Russia does not get to dictate the future security of Ukraine or of Europe. The fundamental principle that borders cannot be changed by force remains paramount. And under no ceasefire agreement should the front lines be frozen where they currently are. Creating peace by granting Russia all its demands is not the way we do business in Europe. To do so would only encourage other authoritarian regimes to attack neighbouring countries in the sure knowledge that for the sake of peace they'd be given more land. And as Ursula von der Leyen pointed out, this would lead to more wars in due course. We need a real peace plan, not a capitulation plan. Slava Ukraine, Ukraine Abu. Mr. Kelly, thank you very much. There is a blue card from Mr. Grasulis. Do you want to take it? Okay, yes, please. Seat 525. Gerbiamas pranešėjau, jūs esate pati didžiausia frakcija Europos parlamente valdančios daugumos. Jūsų komisijos pirmininkė, ar jums negėda, kad jūs tik tais organizuojat diskusijas, rezoliucijas ir nesuteikėt reikiamos pagalbos Ukrainai, karinės, diplomatinės, ir kaltinat Trumpą? Ar nereikėtų jums patiems kaltinti savęs, kad jūs neryžtingi, neprincipingi? Apginkite jūs Ukrainą, nereiks Trumpo tada. Mr. Kelly? Yeah, this is not about blame. This is about being realistic. The plan proposed by the US in the name of Donald Trump makes no sense. It's a capitulation. And without the support of Europe, both in terms of taking in refugees and supporting Ukraine in the war, they would have been overrun long ago by Russia. Peace, to be realistic, has to be fair, and particularly fair to those who are suffering. And in this instance, it's Ukraine that's suffering. Russia started the war, and that mustn't be forgotten. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Karlsruhe. For 1 minute, please. Madam President, colleagues, day and night Russia continues to terrorise and kill Ukrainian people and destroy homes and infrastructure.
Since the beginning of the war, it has been clear Russia must pay. Europe must make use of the frozen assets, and we must increase our own financial contributions. It's not a question of either or. Since 2022, tariff-free trade with the EU has served as an economic lifeline for Ukraine. This commitment must stand firm until Ukraine is a full member of the European Union. Today, Ukraine is our front line. Ukrainians defend our freedom. We must show the same commitment to them. We stand with Ukraine. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Sinkevicius for 1 minute, please. Dear Commissioner, dear colleagues, let's be very clear. The so-called peace plan is not a peace at all. It forces Ukraine to concede territory, forgives war crimes such as rape, killings of civilians, 20,000 abducted children, and just rewards the aggressor. It can be called a business plan, but here in Europe we don't sell our dignity and freedom. It also can be seen as a license to continue. And if you look at the Russian position, when it's the best time to test us, when it's the best time to attack Europe? Right now, when we are still not ready, when we are still discussing on our military capabilities, on frozen assets, on continuous support to Ukraine, right now is the best time to test us with such business deal that the US is offering. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Neuhoff for 1 minute, please. Kolleginnen und Kollegen, Sie können sich in Ihren Köpfen ausmalen, was Sie möchten. Aber solange Sie sich weigern, auch die russische Perspektive einzubeziehen, werden Sie den Ukraine-Konflikt nicht lösen, sondern verlängern zum Schaden der Ukraine. Ein tragfähiger Friedensplan muss daher vor allem die Ursachen adressieren, die zur russischen Invasion geführt haben. Das bedeutet Blockfreiheit und Neutralität der Ukraine, keine Mitgliedschaft in der NATO, keine Truppen aus NATO-Staaten auf ukrainischem Boden und keine nukleare Bewaffnung. Solange diese Punkte nicht Kern einer Friedenslösung sind, wird Russland den Krieg weiterführen. Meine Damen und Herren, wir bewundern die Schweiz für ihre Neutralität. Sie entstand 1815 beim Wiener Kongress als stabilisierender Pufferstaat, weil die Großmächte dies wollten. Die Ukraine könnte eine Schweiz des Ostens werden. Die Frage ist nur, wollen Sie das überhaupt? Mr. Neuhoff, there is a blue card from Mr. Brandstetter. Do you want to take it? Thank you. Mr. Brandstetter. Wait, please. Herr Neuhoff, Sie waren ja gerade in Russland, in Sotschi, waren nicht alle begeistert von Ihrer Partei. Haben Sie auch den Herrn Medvedev getroffen und haben Sie mit Russen gesprochen, warum die immer drohen, dass sie auch Berlin zerstören wollen etc.? Und dann wollte ich Sie noch fragen zu einem Zitat des AfD-Politikers Lukassen, der sagt nämlich, mir ist kaum jemand bekannt, der sich so leidenschaftlich für den Sieg der Russischen Föderation einsetzt wie Herr Neuhoff. Sie haben es jetzt gerade wieder bewiesen. Was sagen Sie zu dem Zitat? Und haben Sie auch versucht, FPÖ-Kollegen mitzunehmen nach Russland? Herr Kollege, zu Ihren konkreten Fragen. Wir haben Herrn Medvedev nicht getroffen. Insofern haben wir also den Wunsch der Parteiführung respektiert. Das war überhaupt gar nicht das Thema der Konferenz. Das war auch diese Einladung war auch nicht Teil der Konferenz. Es ging hier um die BRICS-EU-Beziehungen. Und es ist natürlich naheliegend, dass ich als EU-Abgeordneter an einer solchen Konferenz teilnehme.
Ansonsten haben Sie die Möglichkeit, hier sämtliche meiner Reden einzusehen. Ich bin weder pro-russisch noch anti-russisch. Ich bin ganz einfach Realist und habe deswegen immer hier in diesem Haus für eine realistische Lösung plädiert, so wie eben in meiner Rede. Dankeschön. Thank you very much. So, I don't see Mr. Mixer in the room, so we will now go to Catch the Eye. And colleagues, thanks to your relative discipline, we have there is a likelihood that I can take all the Catch the Eye. I have 16 or 17. Not all are here in the room, but I will try to accommodate it. So if you stick to your speaking time, 1 minute, we can take, hopefully, all of the colleagues. And we start with Mr. Jongski, seat 494, please. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca. W tej Izbie mówimy dziś o tak zwanym 28-punktowym planie pokojowym dla Ukrainy. Ale nazwijmy rzeczy po imieniu. To nie jest plan pokojowy. To jest dokument, który nie zakończy wojny, tylko pozwoli na rozbiór Ukrainy i co więcej osłabi całą Unię Europejską. I dziś już dokładnie wiemy, kto i przez kogo był pisany. Podyktował go Kreml. Nie można budować pokoju, nagradzając agresora. Utrwalanie rosyjskich zdobyczy terytorialnych i ustępstwa wobec zbrodniarza wojennego nie przyniosą ciszy broni, tylko kolejne żądania Kremla. To byłby pokój krótkotrwały, co więcej pozorny, a w rzeczywistości otwierający drzwi do kolejnych konfliktów i ataków. I chcę, żeby wybrzmiało dzisiaj. My chcemy pokoju, który gwarantuje bezpieczeństwo Ukrainie i całej Europie, ale nie pokoju, który daje agresji zielone światło. Europa nie może ulec sile. Europa musi stać po stronie sprawiedliwości, wolności i solidarności, bo tylko wtedy pokój będzie prawdziwy i tylko wtedy będzie trwały. Bardzo dziękuję. Thank you very much. And the next speaker is Mr. López Aguilar, seat 316, please. Thank you, Madam President. Comisión, en este debate sobre el mal llamado Plan de Paz de Ucrania, se ha hablado mucho del derecho internacional, cuya primera fuente es el principio de realidad. Y el principio de realidad nos dice que hay conversaciones entre Trump y Putin, pero no se ha invitado ni se escucha a la Unión Europea. Y nosotros no podemos cambiar ni la conducta ni el régimen de Putin, ni podemos cambiar tampoco al inquilino de la Casa Blanca. Lo que sí podemos hacer es reforzar nuestra unidad, enfrentando la deslealtad de Víctor Orbán y de Robert Fico. Reforzar nuestra unidad ejecutando las sanciones que ya hemos adoptado, en lugar de adoptar un nuevo paquete cada 2 meses que luego resulta ineficaz. Sí podemos reforzar nuestra unidad protegiendo a los jueces y a la justicia del Tribunal Penal Internacional ante el que debería responder Putin, amenazados esos jueces, no solamente por Putin, sino también por Trump. Y desde luego tenemos que reforzar nuestra unidad decidiendo de una vez la movilización de los activos financieros rusos confiscados para la financiación no solamente del esfuerzo de guerra de Ucrania, sino de su reconstrucción. Gracias, presidente. Thank you. And the next speaker is Ms. Gosiewska, seat 686, please. Dziękuję bardzo. Dzisiejsza debata dotyczy nie tylko stanowiska Unii Europejskiej wobec proponowanego planu pokoju, ale także naszej wiarygodności. Czy możemy zaakceptować rozwiązania, które nagradzają agresora, a karzą napadnięte państwo? Czy możemy udawać, że bezpieczeństwo Europy zbudujemy na tym, że Ukraina zwiąże sobie ręce, podczas gdy Rosja nie poniesie żadnej odpowiedzialności za zbrodnie, deportacje, niszczone miasta i tysiące zabitych cywilów? Co powiemy tysiącom żołnierzy broniących swojej ojczyzny? Że to koniec? Że mają wrócić do domów i o wszystkim zapomnieć? Że Donbas i Krym są na zawsze stracone? Powiedzieć to krymskim Tatarom? A co powiemy dzieciom ofiar i bohaterów? Że śmierć ich rodziców była daremna? Że wbrew faktom i moralnej prawdzie ponoszą taką samą odpowiedzialność za wojnę jak Putin? Naszym obowiązkiem jest stanąć po stronie Ukrainy. Nie po stronie fałszywego, zgniłego kompromisu, ale po stronie prawa, pamięci ofiar i bezpieczeństwa nas wszystkich. Zgniły kompromis to sygnał dla Kremla, że agresja popłaca, a to zwiększa ryzyko wojny dla mojego kraju, ale też i... Thank you very much. As you know, Catch the Eye is 1 minute, please. The next speaker is Mr. Salimas, seat 324, please. Thank you. Dear Commissioner, dear colleagues, we must be clear. Any agreement that rewards aggression would not bring peace. It would send us several centuries
backwards, legitimizing violence as a tool in international relations. International law is explicit. When a serious breach of a fundamental norm of jus cogens occurs, and Russia's war of aggression is precisely that, no state may recognize as lawful the situation created by that breach, nor render aid or assistance to the aggressor. Instead, states must cooperate to bring this breach to an end. This means no recognition of illegal annexation, no territorial concessions, no any other proposals that would allow anyone to make a business deal out of this aggression. A just peace can only rest on firm foundations: full territorial integrity of Ukraine, full reparations to Ukraine, full criminal responsibility for the crime of aggression. These are not negotiating positions. They are international legal obligations incumbent on Russia. Thank you very much. Thank you. The next speaker is Mr. Saramo, seat 230, please. Thank you, Madam Chair, dear colleagues. If it looks like a Russian asset, talks like a Russian asset, and acts like a Russian asset, then it probably is a Russian asset. We can only guess why, but Donald Trump has always done what Vladimir Putin wanted. Of course, Putin is not the only one. Trump has shown his admiration for other authoritarian leaders who have blood on their hands. He does not bring peace, only new tensions, and he rewards killing. We Finns, we tried until the very end to build friendship and stability with Putin's Russia. But imperialist delusions, they cannot be answered by reason. Capitulation to Putin and Trump would bring new occupations and new wars. Dear colleagues, Europe must do everything to support Ukraine and cut off the US leash. Thank you. Thank you. The next speaker is Mr. Grasuli, seat 525, please. Gerbiami europiečiai, kaltinkit save, o ne Trumpą. Jeigu jūs būtumėte ryžtingi ir principingi, o neplepėtumėte ir priminėtumėte rezoliucijas ir gintumėte Ukrainą, Putinas net nebūtų drįsęs įsiveržti į Ukrainą, bet žinojo jūsų leftistinę, genderistinę politiką, kuri neryžtinga ir neprincipinga. Kalčiausi jūs esate, kad šiandien Ukraina kenčia, 4 metai neapginta. Jeigu būtumėt principingi, pasakytumėt Trumpui, ne tavo reikalas, mes seniai užbaigsim be tavęs karą. O jūs, ką jūs darote? Ar jums negėda yra dėl tokios jūsų neryžtingos pozicijos? Patys susijimkit, jūs pasiūlykit savo planą be Trumpo ir pareikalaukit, kad Putinas nutrauktų karą. Ką jūs padarėt? Ką jūs darot? Ogi nieko. Thank you. And the next speaker is Mr. Stier, seat 675, please. Thank you, Vice President. Dear colleagues, the Commission President said today that the pressure should be put on the aggressor, not on the victim. And I fully agree with that. But then we need to move from words to action. And that means, among other things, that we should ban the import not only of gas, but also of oil. That is the position of this Parliament, and it's about time that the Council also agrees on that position to ban all the imports of Russian oil starting on January 2026. The Commission knows very well that all the technical conditions are there for the Member States that are still importing oil from Russia to replace that, using, for example, the Adriatic pipeline. They can do that. All the technical conditions are there. It's just a question of political will. So we need to move from words to action, because actions, that means far more than words. That speaks louder than any words. Acta, non verba. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Andriukaitis, seat 179, please. Thank you so much, Madam Chair. Commissioner, the shameful 28-point Trump's plan is heavily skewed in favor for the Kremlin. A sustainable peace for Ukraine must be based on, first, full respect of Ukraine's territorial integrity and sovereignty, second, full respect of Ukraine's right to choose its alliances, third,
full Russian accountability for the war crimes and crime of aggression. Fourth, non-negotiable Russian payments for the massive damage caused in Ukraine. The ambivalence of President Trump's policy towards Ukraine is shameful and detrimental to the objective of achieving sustainable peace for Ukraine. A pact at the expense of Ukraine and the EU would jeopardize decades-long transatlantic partnerships on common security and prosperity. Now we need to urgently ask EU member states and international partners to join our efforts in their military support as well as their political and diplomatic efforts. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tynkkynen, seat 210, please. Arvoisa puhemies, tällä salilla ei ole mitään häpyä. Te julistatte, että me teemme kaiken Ukrainan eteen. Roskapuhetta. Trump jo ensimmäisellä kaudella sanoi Euroopalle, että meidän pitää vahvistaa puolustustamme, jotta voimme suojautua. Emme tehneet niin. Trump sanoi, että lopettakaa se Venäjän Nord Stream-putken rakentaminen. Se rakennettiin valmiiksi. Nyt Ukrainan sodan aikana Eurooppa on jopa ostanut enemmän venäläistä kaasua. Ajatelkaa. Belgia ei ole suostunut jäädytettyjen varojen luovuttamiseen. Saksa hidasteli aseiden antamisen kanssa. Me olemme itse aiheuttaneet tämän tilanteen, että Ukraina saattaa ehkä menettää alueitaan. Meillä olisi kaikki se taloudellinen ja sotilaallinen voima kukistaa Venäjää. Me emme ole tehneet niin. Ilmastorahoitukseen seuraavassa monivuotisessa budjetissa menee 33% meidän varoista. Me saisimme hävetä. Meillä ei ole prioriteetit kunnossa. Kiitos. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Brandstetter, seat 189, please. Thank you, Madam Chair. The huge majority in Europe wants peace, and the huge majority in this House wants peace. But Putin wants war, and the right-wing extremists support Putin. I did not hear one critical word about Putin. They support the war criminal. And the US, Witkoff, he's not a negotiator. He wants to make deals with his former friends in Russia, and that is dangerous for Europe, and we must understand that. And then I heard from Hungarians about corruption in Ukraine. Yes, there is corruption in Ukraine, but there are very strong institutions, NABU and SAP, they are fighting corruptions. So I ask the people from Hungary here, the Orban people, go to Ukraine, go to Kiev, look how it is to fight corruption instead of being corrupt, and then you will have a huge advantage. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Oliveira, seat 125, please. Obrigado, Presidente. Sr. Comissário Dombrovskis, não há nenhuma informação oficial sobre os planos de Trump para a Ucrânia, nem sobre a forma como podem contribuir para pôr fim à guerra. A informação oficial que temos é sobre a posição da União Europeia. E aquilo que ouvimos neste debate é a repetição de argumentos para inviabilizar a paz, prolongar a guerra e utilizar a Ucrânia como pretexto para o negócio da militarização da UE. Há uma ligação constante entre a guerra na Ucrânia, a opção de militarização da União Europeia com o aumento dos gastos militares e a corrida aos armamentos. Ontem, a propósito do programa da indústria de defesa europeia, hoje, a propósito dos supostos planos de Trump, lá está sempre a posição da União Europeia a trazer o cheiro a pólvora. A guerra é um negócio bilionário, não apenas nos campos de batalha, mas também onde se fabricam armas e se enchem os paióis. Prolongar a guerra na Ucrânia e promover a militarização da UE dá garantias de ouro a quem lucra com o negócio bilionário do armamento, mas sacrifica os povos e aponta aos nossos jovens o caminho da morte. A senhora von der Leyen e quem mais a apoia escolheram o lado do negócio da morte e da destruição. Nós continuaremos a escolher o lado dos povos e do seu futuro de paz, que é preciso... Thank you very much. The next speaker is Ms. Glavak, seat 419, please. Hvala vam lijepa, poštovana predsjedavajuća, kolegice i kolege. Sasvim je jasno da ne smijemo dopustiti povijesni presedan, nagraditi agresora imperijalističkih pretenzija i dozvoliti prekrajanje granica silom. Govorim to iz perspektive
Republike Hrvatske, zemlje iz koje dolazim, zemlje koja je prošla agresiju, ali i mirnu reintegraciju okupiranih područja. Dobro znamo da se trajni mir ne može graditi na teritorijalnom sakačenju. Samo pravedan mir može biti trajan mir, a to znači da Ukrajina mora sama odlučivati o svojoj budućnosti, granice se ne mogu mijenjati nasiljem, a svako rješenje mora jačati, a ne slabiti sposobnost Ukrajine da se brani. Podržavam diplomatske napore, pozdravljam svaki korak koji nas približava tišini oružja, ali treba podržati samo ono rješenje koje štiti ukrajinski suverenitet i vraća poštovanje međunarodnog prava i jača sigurnost Europe. Europa mora ostati snažna. Hvala lijepo. Thank you. And the next speaker is Mr. González Casares, seat 130, please. Gracias, presidenta. Queremos la paz en Ucrania. Pero esto no es un plan de paz, esto es un plan de capitulación escrito por Rusia y aceptado por Estados Unidos, como hemos sabido hoy tras las conversaciones del señor Winkov. Europa debe mantenerse unida, defendiendo una Ucrania que pueda tener una paz duradera. Si aceptamos los términos de este acuerdo, tendremos el imperialismo de Putin cada vez más cerca y nos sentiremos cada vez más amenazados. Por eso, mantengamos la unidad. Y un mensaje al IPP. No se junten a ellos. Ellos no están por Europa. Lo estamos viendo. Son aliados de Putin en muchos casos. Mantengamos la unidad aquí. Es fundamental para el futuro de Europa. Y otro apunte en el ámbito energético. Ese acuerdo nos conduce a estar subyugados a Rusia y a Estados Unidos por mucho tiempo. Hagamos desaparecer los fósiles de nuestra economía. Muchas gracias. Thank you. The next speaker is Mr. Kanev, seat 495, please. Thank you, Chair. Dear colleagues, it has been clearly revealed that the so-called Trump peace plan is nothing but a poor translation of Russian speaking points. And yet, today we listen to the far right and the far left in a coordinated message about the so-called Istanbul negotiations a few years ago, yet another translation of Russian speaking point. What we miss is a clear European plan, not only for peace in Ukraine, but on the architecture of European peace in the decades to come. We don't have the unity to achieve it because of the unanimity of decision required in foreign policy. But what we could make is to have a real European defence union based on such a vision for the security infrastructure for the decades to come, and any government willing to support Trump, Witkoff, Putin and so on plans is free not to join. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Nykiel, seat 589, please. Szanowni Państwo, każde ustępstwo wobec Kremla otwiera drogę do kolejnej agresji. Historia mojego kraju, ale także krajów bałtyckich pokazują, że przemoc Putina nie zatrzymuje się na jednej granicy. Dlatego teraz, gdy świat mówi o pokoju, musimy pamiętać, że w Ukrainie wciąż giną niewinni ludzie, cierpią dzieci, a tysiące rodzin traci dorobek swojego życia. To nie teoria, to codzienna tragedia wielu rodzin. Polska odczuła tę wojnę w sposób bezpośredni. Przyjęliśmy miliony uchodźców. Cierpimy z powodu kraju przygranicznego. Dlatego musimy mieć wpływ na ostateczny kształt porozumienia pokojowego. Musimy być przy stole. Nie ma trwałego pokoju opartego na ustępstwach wobec terroru. Potrzebujemy jedności, determinacji i zasad, które chronią nas wszystkich. Dziękuję. Thank you very much. And the last speaker in the round of Catch the Eye is Ms. Grunkiewicz-Waltz, seat 836, please. Thank you, Madam Chairman. My patience was awarded at the end. So I will speak in Polish because it's very important for the opinion in Poland. Putin jest w drodze do klęski. Jeśli sobie tego nie uświadomimy, że jest w drodze do klęski, że wygra tą wojnę Ukraina, to nigdy nie będziemy w stanie w to uwierzyć.
I gdyby Polska w 1920 roku uwierzyła, że bolszewicka Rosja ją zajmie, to wtedy byśmy nie wygrali, a wy byście mieli tutaj na zachodzie mur nie w Berlinie, tylko w Pirenejach. Dlatego, że cała rewolucja sowiecka szła i po prostu, gdyby Polska nad Wisłą nie zatrzymała, mimo że dopiero 2 lata była niepodległa, po 123 latach niewoli, gdyby nie zatrzymała tej ławy bolszewickiej, to po prostu, tak jak powiedziałam, mur byłby w Pirenejach. Mnie się wydaje, że można działać od już. Mnie się jedna rzecz nie podoba w działaniach, że nie są kontrolowane, stosowane sankcje. Na przykład ja śledzę dokładnie, jakie banki działają w Rosji. Dlaczego one działają? Jest bardzo proste. Dlaczego nadzór nie chce tak działać, żeby wyprowadzić je z Rosji? Bo są oczywiście korzystne. Jak pytałam panią szefową nadzoru, to powiedziała mi, że one są bezpieczne. Thank you very much, colleague. So, colleagues, we still have 2 speakers left, so it's nice to see you coming into the chamber, but please take your seats and wait to talk until we have been voting. Thank you. The next speaker is, or I will give the floor back to the Commission and Commissioner Dombrovskis for wrapping up this debate, please.